Good evening to all of you. Now, today we will start the PYQ questions for the chapter matrices. Matrices साठी आपण यापूर्वीचे बोर्डाला आलेले प्रश्न बघणार आहोत यामध्ये. सॉरी, त्यापूर्वी अनअकॅडमीच्या काही स्लाइड्स बघूया आपण. First is grab your MHT CET subscription today, and prices are slashed up to 50%. Okay, grab your MHT CET subscription today. Prices are slashed. Okay, sorry. For 1 month it is 1,500. For 3 months it is a 3,750. For 6 months it is a 6,000, and for the 12 months it is a 8,250, and for the 24 months it is a 12,000. Okay, so now next is learn from the top educators of MHT CET for the preparation, in-depth analysis of the topics, dedicated doubt clearing session, evaluate your understanding through the quizzes and test. Starting from 4th of January त्यापासून स्टार्ट झाले ते, आणि तुम्हाला जर ते घ्यायचं असेल तर तुम्ही VG Live हा माझा प्रोमो कोड तिथे वापरू शकताय. नेक्स्ट, Unacademy Plus. Are you a Plus subscriber? 30 plus top educators, 20 plus batches, 350 plus courses and 2000 plus lessons. हे सर्व अतिशय कमी किमतीत आणि तुम्हाला परवडणाऱ्या किमतीमध्ये आहे. प्रीमियम कंटेंट ॲट ए अफोर्डेबल प्राइस, स्ट्रक्चर्ड लाईव्ह कोर्सेस, डेडिकेटेड लाईव्ह डाउट क्लिअरिंग सेशन, quizzes at regular intervals for the self-analysis, batches for complete preparation, okay, test series for the DPPs, full length mock etc. with the analysis, single subscription for unlimited access. आणि जर तुम्ही हे घेतलं तर तुम्हाला अनलिमिटेड टाइम साठी पुन्हा तेच लेक्चर्स बघता येऊ शकतात. ओके, आणि मी स्वतः देखील यामध्ये सर्व लाईव्ह कोर्सेस घेतलेले आहेत 12वीचे M1 आणि M2 साठी. आता मार्च महिन्यामध्ये 11वीचा 20% जो काही टॉपिक्स आहे त्यामध्ये माझा आता ट्रिग्नोमेट्री 2 हा चॅप्टर सुरू होणार, आणि त्याचबरोबर स्ट्रेट लाईन हे दोन्ही चॅप्टर्स पुस्तकातली each and every examples, short examples and explanation of all the theorems will be there. Next, Unacademy Plus subscription, best plan for the MHT CET 2021 aspirant. Okay, for the 12 months plan and 6 month plans it is given, and if you use the code that is a VG Live, then you will get the 10% off Unacademy Plus subscription. Learn from the top educators. Okay. Unacademy test series, daily T20 free practice test series for the MHT CET 2021 and 2022. Daily test, 20 questions in 20 minutes. Subject wise analysis by top educators. Take live test and get leaderboard ranking. Evaluate your performance. Attempt letter multiple times. Okay. Practice regularly and gain the confidence for the exam. प्रत्येकदा जेव्हा आपण परीक्षा देत असतो आणि जेवढी जास्त आपण पेपर देणार, एक्झाम देणार, तेवढा आपल्याला कॉन्फिडन्स देखील येत असतो. शेड्यूल बघा त्यासाठी कसं आहे. मंडे फिजिक्स, ट्यूसडे केमिस्ट्री, वेडनेसडे मॅथमॅटिक्स, थर्सडे बॉटनी अँड द फ्रायडे झूलॉजी. ओके, टेस्ट सिरीज, हाऊ टू अटेम्प्ट दी टेस्ट सिरीज इथे दिले, त्यानुसार तुम्ही ते
टेस्ट सिरीज पण इथे अटेम्प्ट करू शकता. ओके, यू कॅन यूज दिस माय कोड दॅट इज अ VG लाईव्ह. आता आपण सुरू करूया. आपला जो महत्त्वाचा चॅप्टर आहे मॅट्रिसेस. ओके, विल स्टार्ट दी फॉर दी मॅट्रिसेस. खरं तर मॅथमॅटिक्स मध्ये M1 आणि M2 मध्ये सगळ्यात सोपा जो चॅप्टर असेल तर तो मॅट्रिसेस आहे. आणि मॅट्रिसेस मधले सर्व एक्झाम्पल्स अतिशय सोपी आहेत. मी या माझ्या सर्व लेक्चर्समध्ये जे महत्त्वाची कन्सेप्ट आहेत ती सर्व तुम्हाला यामध्ये मी तुम्हाला सांगणार आहे आणि निश्चितच तुम्हाला याचा उपयोग होईल. नॉन इव्हॅल्युएटिव्ह पोर्शन फॉर दी अकॅडमिक इयर 2021 काय असणार आहे तर ते मॅट्रिसेसच्या बाबतीत मी पुन्हा इथे रिपीट करतो. पेज नंबर 40, युनिकनेस ऑफ द इन्व्हर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स आणि मेथड ऑफ रिडक्शन, जे आपण सायमल्टेनियस इक्वेशन फॉर दी 2 व्हेरिएबल 3 व्हेरिएबल यासाठी मेथड ऑफ रिडक्शन जी काही वापरतो ती यामध्ये कन्सिडरेशन नाही आहे. वास्तविक मेथड ऑफ रिडक्शन ही सगळ्यात जास्त सोपी होती इन्व्हर्जन मेथडपेक्षा. टू फाइंड आउट द इन्व्हर्जन बाय युजिंग दी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड, ओके, अँड बाय दी ॲडजॉइंट मेथड त्याच्यापेक्षा रिडक्शन मेथड मध्ये जास्त सोपं होतं. ठीक आहे, एनिवे यावरती तुम्हाला क्वेश्चन विचारला जाणार नाही. ओके, नेक्स्ट मार्क्स. मॅट्रिसेस या चॅप्टरला 6 मार्क्स आहे. मेन थिंग काय की मॅथ्सचं प्रॅक्टिकल जे काही होत असतं तुमचं त्यामध्ये देखील तुम्हाला इन्व्हर्स वगैरे फाइंड आउट करायला येऊ शकतो. म्हणून दोन्हीकडे प्रॅक्टिकलसाठी पण हा चॅप्टर चांगला आहे आणि तिथे तुम्हाला 5 पैकी 5 मार्क्स मिळू शकतात. फाइंड द इन्व्हर्स बाय ॲडजॉइंट मेथड, फाइंड द इन्व्हर्स by the transformation method, or find out the solution by using the inversion method. They may say that apply the transformation method or the by the adjoint method. परंतु ओव्हरऑल बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये एकूण 6 मार्कला हा चॅप्टर विचारला जातोय. त्यामुळे याचं प्रिपरेशन आणि M1 मध्ये सर्वाधिक हा सोपा चॅप्टर, त्याच्या प्रिपरेशनला देखील अतिशय कमी वेळ लागतो. फक्त त्यामध्ये ॲडिशन, सबस्ट्रॅक्शन, मल्टिप्लिकेशन यासारख्या सिली मिस्टेक नको झाल्या पाहिजे. अतिशय कमी वेळात आणि बारकाईने जर त्याची कॅल्क्युलेशन केलेत, काही मेथड्स आपण समजून घेतल्या, काही फॉर्म्युलीज आपली जर लक्षात राहिली तर निश्चितच आपल्याला यामध्ये चांगले मार्क्स मिळू शकतात. ओके, नाव या चॅप्टरमध्ये काय आहे ॲक्च्युली? दी फर्स्ट इज एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन, रोज अँड कॉलम्स ट्रान्सफॉर्मेशन कसे केले जातात, दॅट्स you will learn here. Inverse of a matrix. Find out the inverse of a matrix by using the elementary row transformation, column transformation. Hello Suvarna, तू प्रत्येक लेक्चर अटेंड करते, व्हेरी गुड फॉर मी. कुठनं जॉईन करतेस तू? यू आर फ्रॉम ओके. इन्व्हर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. नेक्स्ट एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड, ॲडजॉइंट मेथड, या 2 प्रकारच्या मेथड्स यामध्ये तुम्हाला शिकायला मिळतात. इथे ॲप्लिकेशन्स ऑफ मॅट्रिसेस, सोल्युशन ऑफ अ सिस्टीम ऑफ लिनियर इक्वेशन. म्हणजे यामध्ये आपण इन्व्हर्जन मेथड ही वापरणार आहोत. त्यामध्ये एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड इन्व्हर्स फाइंड आउट करण्यासाठी किंवा ॲडजॉइंट मेथड इथे अप्लाय करत असतो. बस एवढाच टॉपिक्स आहे. आणि मेथड ऑफ रिडक्शन हे तुम्हाला नाहीच आहे यावर्षी इव्हॅल्युएशनसाठी, त्यामुळे तुम्ही त्याचा नाही विचार केला तरी चालेल. परंतु ते तुम्हाला पुढच्या तुमच्या कुठल्या एक्झाम असेल तर ते तिथे असेल तर तुम्ही नुसती बघायला काही हरकत नाही, ती देखील अतिशय सोपी आहे. एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन यामध्ये आपण रोज आणि कॉलम्स ट्रान्सफॉर्म करत असतो. हे 11th स्टँडर्डला देखील झालेलं आहे. RI ट्रान्सफर टू RJ किंवा ते RIJ असं पण यामध्ये लिहिलं जातं, किंवा कॉलमच्या बाबतीत देखील ते ट्रान्सफॉर्म केलं जातं. मॅट्रिक्स दाखवलंय बघा तुम्हाला, A 1 2 3 4. प्रत्येकदा मॅट्रिक्सचं रिडक्शन रीडिंग कसं झालं पाहिजे? इट इज इन दिस मॅनर. दॅट इज यू कॅन सी दिस 1 2
3 4 म्हणजे रोज आधी लर्न करणार. R12 म्हणजे फर्स्ट रो हा सेकंड राहणार, सेकंड रो फर्स्ट ला येणार. C12 reconnection successfully by using the inverse of a non-similar matrix by elementary transformation. Okay, now see this here, inverse find out जर करायचं असेल by using the elementary transformation, then how we write here? जर आपल्याला inverse find out करायचं असेल तर a into a inverse or a inverse into a is equals to I. Okay, now see this here, hence the inverse a into a inverse is equals to I can be transformed into an equation I into a inverse is equals to B. म्हणजे काय की आपल्याला a into a inverse ते आपण रो ट्रान्सफॉर्मेशन ते अप्लाय करत असतो. a into a inverse is equals to I. याचं ट्रान्सफॉर्मेशन कशात करायचं आपण? we are transforming like this a is a transfer into the identity and this I is transferred to the another matrix. I into a inverse is a inverse, therefore a inverse is equals to B. Now see this here, a into a inverse is equals to I. Apply the row transformation on this matrix A, then it is converted to this I. Okay, it is converted to this I into a inverse. Okay, again this is a unit matrix. Apply also the row transformation on this. जे ऑपरेशन आपण या A वरती केलेले तेच या I वरती करणार आहोत सायमल्टेनियसली. बऱ्याचदा काय होत असतं की इन्व्हर्स फाइंड आउट करताना आपण याचाच विचार करत असतो, या बाजूला विचार करत नाही आणि नंतर आपल्या लक्षात येणार आहे हे राहिलं आपलं असं. म्हणून सायमल्टेनियसली दोन्ही ऑपरेशन्स आपल्याला परफॉर्म करायचे असतात. I into A inverse, that is equals to B. I into A inverse is A inverse, and therefore A inverse is equals to B. या प्रकारे. Okay. Now the column transformation in a similar way. Column transformation च्या वेळेस we write in this manner. That is A inverse into A is equals to I. Then apply the column transformation on this matrix. Okay. हा फक्त arrow इकडे या साइडला येतो. Apply these on A and column transformation on this identity. Then this A will convert it into this identity. A inverse into identity, that is A inverse is equals to B, and it is the inverse of the matrix A. A inverse is equals to B. Again see this here, elements कशा steps असल्या पाहिजे. What are the steps? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33. First of all, convert this A11 to this 1. Okay. पहिल्यांदा हा A11 प्रत्येकदा फक्त 6 ऑपरेशन मध्ये तुमचा इन्व्हर्स संपला पाहिजे. जर नाही संपला तर यू आर रॉंग समवेअर. 6 किंवा कधी कधी 5 पण होतात असे ते. Therefore first make this A11 as a 1. प्रत्येकदा पहिल्यांदा A11 ला काय करणार तर तुम्ही 1 करणार आणि त्यानंतर त्याच्या साहाय्याने makes A21 and A31 as a 0. आणि ज्यावेळेस तुम्ही हे ऑपरेशन्स लिहिता जो रो चेंज नाही होत तो पहिल्यांदा लिहा म्हणजे आपलं अर्ध काम संपल्यात जमा होत असतं त्यामध्ये. म्हणून फर्स्ट ऑफ ऑल मेक दिस A11 as a 1 and after doing this make A21 and A31 as a 0. Next is reduce A22. Your third steps, तुमचे थर्ड स्टेप काय असले पाहिजे तर थर्ड स्टेप A22 ला तुम्ही काय करणार ते आता 1 करणार आणि हे A22 1 झाल्यानंतर नेक्स्ट A12 and A32 या दोघांना काय करणार तुम्ही तर ते 0 करणार. दिस इज युअर फोर्थ स्टेप. देन reduce A12 and A32 to 0 and the last A33. या A33 ला नंतर तुम्ही काय करणार तर 1 करणार आणि त्याच्याच साहाय्याने A13 means what A13 A23 हे किती करणार तर ते 0 करणार. या स्टेप्स ज्याला समजल्या त्याला सर्व मॅट्रिसेस चॅप्टर समज. कारण की टू फाइंड आउट द इन्व्हर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बाय युजिंग दी ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड ही सगळ्यात जास्त इम्पॉर्टंट आहे. म्हणून सॉरी
ओनली 6 स्टेप्स आर रिक्वायर्ड हियर. 6 कदाचित एखाद्या ठिकाणी 6 पण लागू शकतात, म्हणजे 5 पर्यंत येऊ शकतात तुमच्या. 6 इज मॅक्सिमम. ओके. आणि मिनिमम किती होऊ शकतात तर 5 होऊ शकतात त्यामध्ये. ओके. द इनवर्स ऑफ मॅट्रिक्स बाय युजिंग दी ॲडजॉइंट मेथड, ही इझी मेथड आहे. त्यामध्ये आपण ते कोफॅक्टर फाइंड आउट करत असतो. ओके. अँड देन फाइंड आउट इट्स ॲडजॉइंट. मग ॲडजॉइंट मीन्स व्हॉट? या रोजचा काय करणार तर आपण तिथे कॉलम तयार करणार. फर्स्ट रो विल बिकम फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विल बिकम सेकंड कॉलम, and third row will become third column, and in this way you are getting the adjoint of a matrix. But before that you have to find out the determinant of a matrix, and suppose that it is not equals to 0, then the determinant is non-singular and hence the inverse exists. अजून एक important हे तुम्हाला लक्षात ठेवायचं आहे. We know that the determinant can be expanded with the help of any row. For example, the expansion for the second row, A21, capital A21, A22, capital A22, plus dash dash, and in this way you will get directly the determinant. और तुम्ही आपल्या नेहमीच्या मेथडने देखील तो डिटरमिनंट तुम्ही त्यामध्ये सॉल्व करू शकता. ओके. हे देखील तुम्हाला लक्षात ठेवायचं यामध्ये. ओके. नाउ सी दिस हियर. हा सगळ्यात इम्पॉर्टंट क्वेश्चन आहे. बऱ्याचदा मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन्स मध्ये हे आपल्याला परीक्षेला विचारलं जात असते. इफ a is equals to 1 2 3 4, verify that a into adjoint of a is equals to adjoint of a into a is equals to determinant of a into I. This is very important question. हे प्रत्येकदा व्हेरीफाय करायला येत असतं. किंवा sometimes here they write here as a k, find out the value of the k. या टाइपचा क्वेश्चन तुम्हाला परीक्षेला विचारला जातो. Find ab if a 1 2 3 1 minus 2 minus 3 and b is 1 minus 1 1 2 1 minus 2. Examine whether the AB has inverse or the not. Now what is the order of these? याचे order किती आहे? A, 2 rows and columns are 3 columns. What about the B matrix? The rows are 3 and the columns are 2. Therefore their multiplication is possible. Therefore the order of AB is 2 by 2. And then find out its inverse exists or not exists. Then find out the determinant of AB, it's not equals to 0. Then the inverse of matrix exists. Hi. Okay. Next या टाइपचे क्वेश्चन्स तुम्हाला एक्सरसाइज मध्ये देखील बघायला मिळतील. ओके. A the matrix x 0 0 0 y 0 0 0 z, then find out its inverse. Okay. Then 1 upon x 1 upon y 1 upon z, that is its inverse, and then you will get its their reciprocals. हा देखील क्वेश्चन इम्पॉर्टंट आहे. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये या टाइपचे क्वेश्चन्स विचारलेले. इफ a 1 2 3 4 and x is a 2 by 2 matrix such that ax is equals to I, then find the value of x. Okay. Then what is that here? 3 multiply on both sides by a inverse. दोन्ही साइडला a inverse ने जर आपण मल्टिप्लाय केलं, then a inverse into a, that is I into x is x. What about here? A inverse into I, then you will get the value of the x. You can find out. हा देखील क्वेश्चन टेक्स्टबुक मध्ये आहे. फाइंड आउट द इनवर्स. दीज आर, म्हणजे हा क्लिष्ट प्रश्न आहे, पण तर देखील तुम्ही याचा सराव करा. हा देखील या टाइपचे क्वेश्चन देखील बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये विचारले गेले आहेत. फाइंड आउट द इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स. ए cos थीटा मायनस साइन थीटा 0, साइन थीटा cos थीटा 0 0 0 1 या प्रकारे. बाय युजिंग द एलिमेंटरी ट्रान्सफॉर्मेशन and by the elementary row transformation and the elementary column transformation. Now see this again. If 2 मार्कला तुम्हाला विचारलं जाऊ शकते किंवा 3 मार्कला या टाइपचा क्वेश्चन विचारला जाऊ शकतो. If A 2 3 1 2, B 1 0 3 2, find AB. First of all, find out the product of AB, and then find out the AB inverse, and then verify that is AB inverse is equals to B inverse into A inverse. Okay. या टाइपचे क्वेश्चन कदाचित 4 मार्कला देखील तो विचारला जाऊ शकतो. 2 मार्क्सचा जर समजा तुम्हाला
ऑब्जेक्टिव्ह असेल तर 4 मार्क्सच्या क्वेश्चन मध्ये देखील तो व्हेरीफाय साठी तुम्हाला ते विचारलं जाईल. ओके, नेक्स्ट इफ a 4 5 2 1 then show that a inverse is equals to 1/6 in bracket a minus 5i. नॉर्मल क्वेश्चन्स आहेत. How to find out the A inverse? That is 1/6. A म्हणजे A, take this A matrix. 5 into I, make their subtraction, divide by 6, and then you will get the A inverse. Separately find out A inverse by using the transformation method. Next question बघा. Find the matrix X such that AX is equals to B, where the matrix A is 1 2 minus 1 3 and B is 0 1 2 4 in this way. Matrices M1. Okay. Next, find X such that AX is equals to B. See this here. Substitute the value of here is a A. AX is equals to B. Here is a matrix. Column 1, 2, and 3. Then the find out the value of x. या टाइपचे क्वेश्चन देखील तुम्हाला विचारलं जाऊ शकतो इथं. ओके, if A, B, C these matrices are given, then find the value of x such that AXB is equals to C. Next, find the inverse of a matrix by using the adjoint method. To find out the inverse of a matrix by using the adjoint method. Okay. First of all, you have to find out the determinant of a matrix and then find out its cofactor. Then you will get the cofactor matrix, then the adjoint of it, and then apply the formula. That is the A inverse is equals to 1 upon determinant of A into adjoint of A, and you will get the inverse of a matrix by using the adjoint method. Okay. हे देखील important है. See this here. A11, A21, A12, A22, A13, A23. This type of the question will ask for the multiple choice question. Okay, you have to remember this. So that is equals to 0. A11, capital A11, A12, capital A12, A13, capital A13. That is equals to the determinant of A. Now next example. If A 1 0 1 0 2 3 1 2 1 and the B 1 2 3 1 1 5 2 4 7, then find the matrix X such that XA is equals to B. Okay. Then the application of the matrices. Application of matrices मध्ये काय? You have to solve only the simultaneous equation with the help of inversion method. That is to find out the inverse of a matrix by using the transformation method or by using the adjoint method. Okay. For example, that is a two simultaneous equation. That is a 2x plus 3y is equals to 5. X minus 4y is equals to 9. It's a given. Write in the matrix form 2x plus 3y. Next is x minus 4y, 5 and 9. Therefore, here the A matrix means what? The coefficient matrix. What is the coefficient matrix? 2 3 1 minus 4 2 3. Their coefficient of x is 2, coefficient of y is 3, coefficient of for the second row, coefficient of x is 1, coefficient of y is a minus 4. This is A. Next, variable matrix. It is denoted by the capital X, xy, and the constant matrix 5 and 9. Okay, that's equals to B. It is written as Ax is equals to capital B. Equation Ax is equals to B. X is a column matrix. Okay, this X is a column matrix, and we can solve that. Okay, now see this here. Find out the solution of that equation by using only the inversion method, and we are not using this method for this year only. Okay, now we'll see the examples that are asked in the board examination. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये जे काही क्वेश्चन विचारलेत आपण ते बघणार आहोत. यामध्ये सॉल्व द इक्वेशन 2x plus 5y is equals to 1.
3x plus 2y is equals to 7 by using the inversion method. Using given equations we get corresponding matrix equation कसं लिहिता येते, that is a 2 5 3 2 2 5 3 2 coefficient matrix xy and constant matrix 1 and 7. Okay, here Ax is equals to B, where A matrix B is a variable X is a variable matrix and B is a constant matrix. Again pre-multiplying on both sides by this equation, Ax is equals to B, pre-multiplying on both sides by A inverse into A is I. Again here multiplied A inverse on this right hand side. Therefore X is equals to A inverse into B. Okay, this is the overview of the matrices chapter. Now we will see the last year asked questions from the board examination. बोर्डाच्या परीक्षेमध्ये यापूर्वी विचारलेले सर्व आपण प्रश्न बघणार आहोत. हे सर्व क्वेश्चन्स 2 मार्क्स साठी आहेत. बघा, if a 2 minus 2 4 and 3 then find a inverse by the adjoint method. माझ्या त्या YouTube चॅनल वरती देखील मी हे सर्व क्वेश्चन्स 2 मार्क्सचे सर्व यापूर्वीच घेतलेले, तुम्ही ते बघू शकता. Find out the inverse by using the adjoint method and it is for the 2 marks. Next example बघा, if a 1 2 3 4 and ax is equals to r then find x by using the elementary transformation. Next a, that is here is a 1 2 3 4, a into adjoint of a is equals to ki. Then the value of k, it's very simple, that is a determinant of a into I. What is the determinant of this a? That is 1 into 4 4 minus 6, that is a minus 2. Therefore the answer is a B, that is a minus 2 is a correct one. That type of questions. Find the, that is the next question, the inverse of the matrix 2 0 0 0 1 0 0 0 minus 1. Simple question, याचे inverse आपल्याला find out करायचं. You can apply this. Okay, 4 options आहेत त्यामध्ये. Next question. Question number 5. If a 2 0 0 0 2 0 0 0 2 then find out the value of a raised to 6. हा देखील क्वेश्चन टेक्स्टबुक मध्येच आहे, तुम्हाला याचा आन्सर मिळू शकेल. नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड AB inverse if A, the matrix is given 1 2 3 1 minus 2 minus 1, B 1 minus 1 1 2 1 minus 2. Only you have to find out first of all the product of AB and then find out the its inverse. Okay, next again same type of the questions are repeated here. That is A matrix is given 2 minus 3 3 5, then find A inverse by using the adjoint method. Again the multiple choice questions is here. It is for the 2 marks. The inverse of a matrix minus 1 5 minus 3 2. You can select the correct option from this. Next question, the inverse of a matrix 1 minus 1 2 3 in the same question. Next question, if a matrix A 2 minus 3 3 5 then the adjoint of a matrix is. Okay, find out the adjoint of a matrix. Okay, 4 options are here again given. म्हणून मॅट्रिक्स हे चॅप्टर अतिशय सोपं आहे, त्यामध्ये तुम्हाला पूर्ण मार्क्स इथे मिळू शकतात. ॲडजॉइंट फाइंड आउट करायचं आहे, त्यावरून इनवर्स फाइंड आउट करायचं आहे. फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मॅट्रिक्स बाय युजिंग द ट्रान्सफॉर्मेशन मेथड. ओनली दीज क्वेश्चन्स आर हियर. नेक्स्ट क्वेश्चन बघा, इफ A इनवर्स इज इक्वल्स टू 1/3, नेक्स्ट इज 1 4 minus 2 minus 2 minus 5 4 1 minus 2 1 and determinant of A is equals to 3, then what is the adjoint of A? This type of the questions asked in the board examination. आणि या प्रकारे तुम्ही पुढचे देखील एक्झाम्पल्स बघू शकता बोर्डच्या परीक्षेमध्ये विचारलेले. बेटर वे काय की पुस्तकातली सर्व एक्सरसाइज मधली सर्व एक्झाम्पल्स तुम्ही ती सॉल्व करा. निश्चितच तुम्हाला मॅट्रिसेस साठी जे काही 6 मार्क्स दिलेत ते इझी मिळतील. फक्त यामध्ये प्रिकॉशन्स काय, त्यामध्ये ॲडिशन मल्टिप्लिकेशन सबट्रॅक्शन
यामधली कोणत्याही प्रकारची सिली मिस्टेक नको झाली पाहिजे आणि त्यासाठी यू हॅव टू डू द प्रॅक्टिस अँड प्रॅक्टिस. ओके, थँक्यू.